Okay, good morning, everybody. Good morning to all of you. Akshita, Nalin, Prabhat, Sri Varshini. Good morning to everybody. We are meeting, yes, Srinivas, Shobit. I'm sure the parents are there. This is the fifth interaction we are having, starting from March this year. And Sanjana, good morning. Ashwak, good morning. Let's give a couple of minutes for Rutuja. Good morning. Let's give a couple of minutes for everybody to join. Vaman, Rohit, good morning to you. So there are a lot of points to be discussed today. So I wish Aditi, good morning. I wish everybody joins. Can't hear me? Somebody can't hear me? Please tell me if I'm audible. Good morning, Bhavya. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Sanjana, yes. Okay, good. Arun, yes. Varun Tej, yes, good morning. Okay. All right. Yes, Ashwak, thanks. Thank you. Okay, so I am joined by my colleague Krishna Chaitanya here today, and we will take you through the developments that have taken place in the last month and a half since we last met, and some important developments that have taken place, which have an impact on the way forward. So, and this discussion, this interaction, we will do it both in English as well as Telugu, so that this important interaction people don't miss. So please bear with us. So we will just repeat whatever is done in English. So there will be no loss. So we will do the bilingual thing so that everybody can understand. So last few times I spoke to you, there was this feeling of uncertainty that, when will this coronavirus end? When will things come back to normal? When will classes start? When will the academic calendar start? Will the exams be conducted on time? Will there be a 0 year, etc., etc.? So parents had all these kinds of questions, sir. సో పేరెంట్స్ తరఫు నుంచి ఈ అన్సర్టనిటీ ఉండడం వల్ల చాలా సందేహాలు వస్తుండేవి. ఈ ఏడాది అసలు చదువులు జరుగుతాయా, ఎగ్జామ్స్ టైంకి అవుతాయా, అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఉంటుందా, క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి, ఈ విధమైన సందేహాలు చాలా వస్తుండేవి. అండ్ మేము ఎప్పుడు టైం టు టైం మేము కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం, కానీ పేరెంట్స్ అంతలాగా, కొంతమంది పేరెంట్స్ ఎస్పెషలీ అంతలాగా ఇది మేము చెప్పిన దాంట్లో అంత బిలీవ్ చేయలేదు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ ద లాస్ట్ few weeks, especially in September, a whole lot of developments have taken place. Now let us see what are these developments and how they impact on all of us. So development number one is that starting this month, the JEE was conducted. The JEE main was conducted in quick succession. NEET were conducted and conducted very successfully, without any problem. JEE main was conducted, NEET was conducted all over the country. There was a lot of opposition from a lot of misguided people, students, politicians, opposition parties. Everybody opposed it. But if you see, the government was very firm in its resolve. They went ahead and conducted this exam all over the country, and it has gone to the Supreme Court twice, and the Supreme Court has ruled in favor of the government. They said this year, academic year, has to be protected under any circumstances. The last date, the last month by which the exams
can be conducted to protect the academic year this year would be September. So we will not in any case jeopardize the future of the students. And that is what the Supreme Court said. And they said, we are not going to postpone this exam under any circumstances. And we've seen the exams being conducted very, very successfully. Now it's almost 2 weeks since JEE Main was conducted, and we see no problems at all. All those people who said that we are going to have problems, people are going to die, students' lives are going to get sacrificed and things like that. What has happened? Nothing has happened. Results have come. People are preparing for JEE Advanced. JEE Advanced also will be conducted. MSET was conducted. BITSAT is being conducted. Admissions for all private engineering colleges are taking place. Academic schedule will start. Counseling will take place in October, and the classes will start in November. So that is what is happening for the senior batch. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే సెప్టెంబర్లో మొదటగా జరిగింది ఏంటి, జేఈ మెయిన్ అండ్ నీట్. చాలా అపోజిషన్ స్టూడెంట్స్ నుంచి, కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నుంచి, తర్వాత అపోజిషన్ పార్టీస్ నుంచి ఉన్నా కూడా గవర్నమెంట్ వెరీ వెరీ స్ట్రిక్ట్గా మేము ఈ సంవత్సరం ఎగ్జామ్ అయితే పెట్టి తీరుతాం, ఈ షెడ్యూలు ఏ విధంగా డిస్టర్బ్ కాకుండా చూస్తాం అని చెప్పారు. గవర్నమెంట్ చెప్పింది. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు కూడా 2 సార్లు ఈ కేసు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది. సుప్రీంకోర్టులో కూడా మనకి వెరీ క్లియర్గా సుప్రీంకోర్టు కూడా ఇదే చెప్పింది. ఏంటంటే ఈ స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇది ఇంకా పోస్ట్పోన్ చేయలేము, సెప్టెంబర్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగ్జామ్స్ అవ్వవలసినవే అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. అండ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ ఎగ్జామ్ అయితే దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించారు. రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసాయి. అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ కూడా 27 జరగబోతోంది. ఎంసెట్ అయింది, బిట్సెట్ జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ మంత్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత నవంబర్ నుంచి సీనియర్ బ్యాచ్, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ సీనియర్ బ్యాచ్ క్లాసెస్ అయితే వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ క్లాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోతాయి. సో బిఫోర్ ఐ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్, while we are talking about JEE Main, we also have to talk about the fantastic results that nano students have put up. So we should look at the result. So if you see the result, this is how our students have fared in JEE Main 2020. Less than 2,000 we had 8 ranks, less than 5,000 we had 26, less than 10,000 we had 54, less than 20,000 73, less than 30,000 90. So in all we are going to get 90 seat getting ranks. 90 మంది మొన్న బ్యాచ్లో 90 మంది జేఈ మెయిన్లో సీట్ గెటింగ్ ర్యాంక్స్ అంటే ఎన్ఐటీలో కానీ IIITలో కానీ సీట్ తెచ్చుకునే విధంగా ఉన్నారు. అవుట్ ఆఫ్ అ స్మాల్ బేస్ ఆఫ్ జస్ట్ 300. దట్ మీన్స్ 1/3 of the batch has already got into NITs and IIITs. So that is the good news. So if you see, these are the ranks that we've got. These are the ranks that we've got all over, and this has been displayed in our Facebook page. So I will not waste too much time in terms of showing this. So Facebook page, it is there. It's on our website. It is also there on display in our notice board. So this is the fantastic results that our students have put in, and we hope, and not just hope, we are very confident that this batch, that is your batch, your children, will do much, much better than these people. The indications are that the effort that we have put in, the effort put in by the students, we are expecting that this performance will be much, much exceeded. So ఈ బ్యాచ్ నుంచి మా ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఈ రిజల్ట్ కన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్ మన రిజల్ట్ చాలా 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 బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం, మేము అంచనా వేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ వీక్లీ టెస్ట్లో మార్క్స్ కానీ, స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓవర్ ద లాస్ట్ 2 years కానీ, లాస్ట్ 1.5 year కానీ, మన ఇంటర్మీడియట్లో రికార్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మన పర్ఫార్మెన్స్ వీటికన్నా చాలా 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 బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ వీ హ్యావ్. అండ్ టుగెదర్ ఆల్ 3 of us, దట్ ఈస్ parents, students, and we, the institution, మన ముగ్గురం, all 3 of us have to travel together for the next challenge that we have. And today's interaction is mainly to talk to you about what we plan to do. Okay, so let's get back to our presentation. So the indication, as I was telling you, the indication from the government
the indication from the courts, the indication from the authorities, um, everybody is that the academic year has to be protected under all circumstances. So that is the signal that the central government has sent, that the signal that the state government also is sending to all of us. So how did the state government react to this? The state government, beginning of this month, has come up with the academic calendar for intermediate. So all those students, all those parents who had doubts about 0 year and all that, to keep all those doubts at bay, the intermediate board has given the academic calendar for this year. As per the academic calendar, September 1st is the start date. Of course, we've started in March itself, but you know, intermediate, they react the way the way they react. So they have taken their own sweet time. So September 1st is the start date as per intermediate board, and the exam season is starting from March 1st. March 1st onwards, the practical exams are going to take place, and March 24th onwards, the intermediate second year exams will take place. That is a very, very important signal that the state government has sent, that this year there is not going to be any delay in the academic calendar. So earlier the exams used to be conducted in the first week. Now that has shifted to the third week. That is the only difference. That means we are only talking about 3 weeks of delay. So parents గమనించవలసింది ఏంటంటే, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ ద్వారా ఈ షెడ్యూల్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఏదైతే ప్రకటించబడిందో దాని ప్రకారము సెప్టెంబర్ 1st నుంచి మన ఎగ్జామ్ మన 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 క్యాలెండర్ స్టార్ట్ అయింది. మార్చ్ 1st నుంచి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతాయి, అండ్ మార్చ్ 24th నుంచి థియరీ ఎగ్జామ్స్, ఫైనల్ థియరీ ఎగ్జామ్స్ జరగబోతున్నాయి. సో వెరీ వెరీ క్లియర్లీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ ఇది ఈ సంవత్సరం ఎటువంటి డిలే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంత, ఒక మూడు వారాల డిలే అంతే. సో ఈ షెడ్యూల్ ఈ రకంగా ఉండబోతుంది. సో ఇంటర్మీడియటే ఈ టైంకి జరిగిందంటే అటు ఎంసెట్, ఇటు జేఈ మెయిన్, ఇవన్నీ వాటి షెడ్యూల్ ప్రకారము జరగబోతాయి. సో ఐ డు నాట్ వాంట్ టు guess the JEE main dates, but going by how the state governments are reacting, there will not be any difference in terms of schedule for JEE main, and our preparedness for JEE main and JEE advanced should be like as usual. There should not be any difference. So that is one important thing that we need to keep in mind. So that is the second signal that we've got from the government. The third signal that we've got from the government is in terms of the Unlock 4 guidelines. Unlock 4 guidelines have got released by the central government, and the central government, as per the Unlock 4 guidelines, the schools and colleges in students belonging to 9th class to 12th class, 9th class, 10th class, 11th class and 12th class can go to their respective schools and colleges from September 21st, which means from tomorrow, September 21st, to seek guidance from the basically the college and the teachers. So that is the purpose of this Unlock 4 guideline, that from September 21st, that means from tomorrow onwards, 9th, 10th, inter first year and inter second year students can go to the schools to seek guidance, but the online classes should continue. Online classes should continue as usual, but the children can go to the college in terms of seeking the guidance from teachers. Okay, so this is again a very, very significant signal from the authorities that we want to restart academic activities. We want to reopen the schools and colleges as early as possible, and we expect that in October they will allow us for full-fledged schools and colleges to be reopened. I think most probably that is what is going to happen. So గమనించవలసింది ఏంటంటే, as part of Unlock 4 guidelines,
గవర్నమెంట్ మనని 9th 10th ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కాలేజీలోకి వెళ్ళి టీచర్స్ దగ్గర నుంచి గైడెన్స్ పొందవచ్చు అని అన్లాక్ 4 గైడ్ లైన్స్లో గవర్నమెంట్ ఈ పర్మిషన్ ఇచ్చింది. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పర్మిషన్స్నే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది. సో అందుకోసం రేపటి నుంచి స్టూడెంట్స్ గైడెన్స్ పర్పస్ కోసము రాగలరు. ఇది schools కానీ colleges కానీ రాగలరు. So in this connection, what we did was we sent to you a questionnaire. This questionnaire, we wanted to see how the parents would react to this, what would be their thinking, whether they are willing to send their children to the college, what is their feedback on this, so that we could plan our action based on the feedback that we receive from the parents. Normally, any other issue, we would have taken the decision and we would have told you what has to be done, because we've been running this, we are in this education line for so long, we know what is good for the students from an academic point of view. But this time, we are faced with a unique problem which relates to health. And there is the government guidelines, and government has as the Epidemic Control Act, government role is very, very significant, and we have to follow 100% what the government says. At the same time, we also have to take care of the parents' thinking on this. We cannot, for example, dictate to the parents what needs to be done. We can only suggest guidelines, we can only provide cooperation, we can only give clarification, but we cannot force parents because this is a very delicate matter related to health. So somebody was asking me, what about Corona crisis and all that? So we are not health experts. So I don't want to talk about health. There is a lot of information that is available about Corona. I don't want to add to that information overload as far as Corona, COVID, etc., etc. There is sufficient information. There are experts. We are not experts as far as health is concerned. We can only talk about what the government is allowing us to do, what we can do, and what we expect from the parents. The rest is left to you. So as per the plan and based on the feedback that we have received from the parents, we wish to do a couple of things starting tomorrow. So what is it that we plan to do? As the government has said that the students can come during normal working hours to seek guidance. So what we have decided to do is 10 o'clock to 5 o'clock, our college will be open, and students can come at 10 o'clock to the college. They can come with their lunch box and sit in the college, and the online classes will continue. So as per schedule, whatever schedule that you have with you, the online classes will continue. So when the students come to the college, what we will do is, in the classroom itself, we have arranged a projector, we have arranged audio visual devices, so that the online class will be projected onto the screen as per the schedule. That means 10 to 11 there may be a class, that class will be projected. 12 to 1, 11 to 12 there is a class, that class will be projected. 2 to 4 there are classes, that class will be projected. So 10 to 5, whatever classes are held, those classes will be projected on the screen. We have made the arrangement and the audio devices. Then during the gap time, students can interact with faculty and get their doubts clarified. So what is additionally that we are providing there? What is it that the student can look forward to? One is that in a class, there will be a mentor who will be checking on the student, whether they are following, whether they are listening to it attentively. If they have a doubt in the class, while the class is on, they will be in a position to attend to those doubts, etc., etc. The second thing is, after the class is over, if students have any small doubts, those doubts can be clarified by our mentors as well as teachers who are available at that point of time. So this is what is the arrangement
that is going to be there from tomorrow onwards. All right. So there are some parents who are willing to send their children to the college, and we have noted those names as part of the uh, questionnaire that we have collected. So for that small numbers, tomorrow onwards, there is no problem. People can come. The only thing that you have to do is you have to send us a letter permitting your child to attend classes from tomorrow onwards. Classes means guidance, the way that I have told you. So give us a letter. That letter you can send through WhatsApp today itself to your respective mentors, or you can send it to this particular number 90000007761. You can send by WhatsApp your permission, giving your child permission to send to the college for guidance. Also, this student, when he comes tomorrow, should bring this letter along with him and submit it in the front office. Okay. So there are a few precautions we are going to take tomorrow onwards. One is that we do not want any student to be sent with symptoms. So student has got some kind of fever, please don't send. Similarly, if he has got cough and cold, don't send, because even if you send, we will check at the entrance and we'll send him back. All right. So again, you have to come and collect it. So please do not send the child if he has got any kind of symptoms. Do not send the child for any kind of symptoms. That is number one. Second that you have to do is that every child should carry a mask. Mask is compulsory all the time. As long as the student is in the college, there should be a mask protecting the nose as well as the mouth. Nose as well as the mouth. We do not want masks to only protect the chin. A lot of people wear masks, but only it is used as a chin guard. So we want the student to cover the nose as well as the mouth at all times while they are present in the college. This is very, very important. In fact, my advice is to the parents to send the child with a face shield. If you send a face shield also, what will happen is that the child will not, one is it's another form of protection. The second thing is the child will not touch his nose, mouth, or eyes. And I've been using this for the last 2 weeks, a face shield, and I've got used to it. So what I found is that accidentally, if I try to touch my nose or mouth or eyes, this face shield will prevent it. So as a matter of precaution, along with the mask, mask is compulsory, but the face shield, I would recommend a face shield also. So what are we going to do when the student comes to the college? First thing is we are going to do a thermal scanning. Second thing we will do is there will be a pedal operated sanitizer at the entrance. So we will ask the student to sanitize his hands using the pedal operated sanitizer. And we want the student to follow strict social distancing. We are going to be very, very strict about that. And if any student repeatedly does not follow this, we will not hesitate to send the child home, because we cannot tolerate. This is not some other form of indiscipline where we can, tolerate for some time, do some counseling, etc., etc. This is a health issue. And if a student is disturbing the others through not following social distancing norms, we will just bundle the boy or girl or whatever, and we will send home without any hesitation. Without any hesitation, we will just call the parent. We will tell the parent, please come and pick the boy and go. So that is something that we will do. For the numbers that we have for tomorrow, for the confirmations that we have from tomorrow, we do not have any problem in terms of maintaining the social distance. As and when the numbers increase, we will do some alternate day arrangement and whatever, we will, in due course, we will tell you what needs to be done. But as of now, student can come with the limited numbers. Whoever said yes, tomorrow you can all send, but please send us a letter today to this number or to your respective mentor that
the student, that you are permitting the student to come. So క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే రేపటి నుంచి స్టూడెంట్స్ కాలేజ్కి గైడెన్స్ కోసం రావచ్చు. 10 o'clock నుంచి 5 o'clock, 10 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు మా కాలేజ్ ఓపెన్ ఉంటుంది. సో ఈ టైంలో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరగబడతాయి. యాజ్ యూజువల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి. అయితే ఏం చేస్తాం, మేము క్లాస్లోనే ఒక ప్రొజెక్టర్ పెట్టి, ఆడియో డివైజెస్ పెట్టి ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇంట్లో ట్యాబ్లోని కానీ ల్యాప్టాప్లోని చూసే బదులు ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడడానికి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. ఆ టైంలో ఒక మెంటర్ ఉంటాడు క్లాస్ రూమ్లో. సో స్టూడెంట్ అటెంటివ్గా వింటున్నాడా లేదా, స్టూడెంట్కి ఎటువంటి డౌట్ ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా ఆ మెంటర్ చూసుకుంటాడు. తర్వాత ఈ మిగిలిన టైము, క్లాసెస్ లేని టైంలో 1 గంట 2 గంటలు ఏదైతే గ్యాప్ దొరుకుతుందో ఆ గ్యాప్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఫ్యాకల్టీని అడిగి ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది రేపటి నుంచి. కాకపోతే స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా, దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఏ ఉన్నా కూడా మీరు దయచేసి పంపించొద్దు. ఎందుకంటే మీరు పంపించినా కూడా ఒకవేళ ఈ సిమ్టమ్స్ మాకు అక్కడ కనిపిస్తే మేము ఇమ్మీడియట్గా స్టూడెంట్ని ఇంటికి పంపించేస్తాం. రాగానే మేము థర్మల్ స్కానర్ పెట్టి స్కాన్ చేస్తాము. తర్వాత టెంపరేచర్ నార్మల్ రేంజ్లో ఉంటే ఓకే, నార్మల్ రేంజ్లో లేకపోతే ఇంటికి పంపించేస్తాం. ఆ తర్వాత అక్కడే ఒక పెడల్ ఆపరేటెడ్ శానిటైజర్ ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ దగ్గర, దే కెన్ శానిటైజ్ దేర్ హ్యాండ్స్. అదే తర్వాత క్లాస్కి వెళ్ళాలి. క్లాస్లో మాత్రం స్ట్రిక్ట్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఎవరైనా స్టూడెంట్ ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫాలో కాకపోతే ఇమీడియట్గా వాళ్ళని ఇంటికి పంపించేస్తాం. ఎటువంటి ఛాన్స్ తీసుకోము, ఇమీడియట్గా పంపించేస్తాం. తర్వాత స్టూడెంట్కి మాస్క్ కంపల్సరీ. మాస్క్ కవరింగ్ మౌత్, ముక్కు, నోరు కవర్ అయ్యే విధంగా మాస్క్ ఉండాలి. చిన్ గార్డ్ లాగా మాస్క్ పెట్టుకుంటే మాత్రం అలౌ చేయం. మాస్క్ మాత్రం కాలేజ్లో ఉన్నంత వరకు 10 నుంచి 5 వరకు మాస్క్ మాత్రం కంపల్సరీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. ఇంకోటి ఏంటంటే పేరెంట్స్కి ఒక సలహా ఏంటంటే ఒక షీల్డ్తో పాటు పంపిస్తే, ఒక ఫేస్ షీల్డ్తో పంపిస్తే చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, చాలా ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. మాస్క్తో పాటు ఫేస్ షీల్డ్ కూడా, సో దాట్ స్టూడెంట్ ముక్కు, మూతి, కళ్ళు ముట్టుకోకుండా అది ప్రివెంట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం ఈజ్ అన్ అడిషనల్ ప్రికాషన్. సో ఈ ప్రికాషన్స్తో మేము రేపటి నుంచి ఈ గైడెన్స్, ఓన్లీ గైడెన్స్, క్లాసెస్ జరగవు, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతాయి, గైడెన్స్ ఉంటుంది. ఆల్ రైట్. సో ఇది రేపటి నుంచి మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత చాలామంది అడుగుతున్నారు, a lot of people are asking about hostel. As of now, the government has not given permission for hostel. All right. So as and when the government gives permission for hostel, we will start from as and when the government gives permission, we will start the hostel. So let us wait for some time. Government has started with this in a limited way from 21st. October onwards, October 1st onwards, some more things will come in and we will keep track and we will keep you informed and we will do it. Okay. Now, is this mandatory? Is this compulsory? No, this is not compulsory. Please don't be under the impression that this is compulsory. This is not compulsory. We are not forcing anybody. Please be under the, because already there was a call from some student leader saying, how are you starting classes? We are not forcing anybody. We are strictly following government rules on this. We are not forcing anybody. And to answer the question, how to decide, should you come or not, my colleague Krishna Chaitanya will in a detailed way explain to you whether should come, what to expect, etc., etc. My colleague Krishna Chaitanya will tell you. All right. So keep that in mind. Okay. Then there is another question, is attendance mandatory? What about lab? So attendance is not mandatory, attendance compulsory. Idi compulsory kaadu, etuvanti sandeham ledhu andulo, compulsory kaadu. Idi purely voluntary. మీరు డిసైడ్ చేస్తే మీ డెసిషన్ ప్రకారము అది కూడా మీరు ఒక లెటర్ ఇస్తేనే, పేరెంట్ దగ్గర నుంచి రాతపూర్వకంగా మాకు తెలియజేస్తేనే మేము అలౌ చేస్తాము. రిటర్న్లో లేకపోతే మేము పంపించేస్తాం, లెటర్ లేకపోతే మేము పంపించేస్తాం. సో లెటర్ మీరు ఇవాళే, ఈ రోజే మీరు మాకు వాట్సాప్ చేయండి, తర్వాత రేపు పిల్లడితో పాటు, స్టూడెంట్తో పాటు ఆ లెటర్ కూడా పంపించండి. దెన్ దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ అబౌట్ ల్యాబ్ సెషన్. సో ల్యాబ్ సెషన్, there is still time for lab session.
So don't worry about lab session. We will make arrangement. Anyway, lab sessions will start in January. We will have sufficient time till January to decide what to do. And lab sessions can be conducted, can be demonstrated online also. That also is possible. Anyway, we will see what has to be done for lab session. It is too premature to talk about lab sessions. Similarly, Vaman is asking about syllabus completion, exactly the point which we will discuss next. Krishna Chaitanya will talk about syllabus completion. Okay. Now, JEE Main, will it be conducted in January? Unlikely, but I do not want to hazard any guess. I do not want to say anything. We should proceed as if the exam will be there in January. All right. We should proceed as if the examination is there in January. I would not like to hazard any guess. Nobody thought that the government will be so firm in terms of conducting the exam in September. They went ahead and conducted all the exams. Okay. So, and similarly, nobody expected the intermediate board to come up with the schedule. They came up with the schedule. Nobody expected the exams to be conducted in March. They said we are going to conduct in March. So I do not want to hazard a guess on this. And I also do not want you to waste your time. Exam jarutunda, eppudu jarugutundi, January jarutunda, April, avanni మనకు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మన షెడ్యూల్ ప్రకారం మనం వెళ్ళిపోవాలి అంతే. ఒకవేళ అది జనవరిలో జరిగితే వీఆర్ రెడీ. ఓ మంత్ పోస్ట్పోన్ అవుతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ రివిజన్ టైం జరుగుతుంది. అంతేగాని జనవరిలో జరుగుతుంది కదా ఇంకొంచెం పోస్ట్పోన్ చేసి అలాంటి క్వశ్చనే లేదు. డెఫినెట్గా మనం జనవరిలో జరిగితే మనం ప్రిపేర్ అయిపోవాలి అంతే. అందులో ఇంకా వేరే సందేహం లేదు. ఓకే. నౌ there are a couple of other points. Now before Krishna Chaitanya comes, there are a couple of other points with respect to the clarifications that I want to give. First is that parents are asking me about these intermediate syllabus. Yes, the intermediate board has conveyed that they will reduce around 30% and 30% reduction will be there. But as usual, the intermediate board will take its own sweet time, and they said it will be in line with what CBSE is going to do. But having said that, please remember that this 30% is not going to make any difference. The way they have conducted, the way they are reducing the syllabus is totally unscientific. And as far as JEE Main and JEE Advanced are concerned, we have to do the entire syllabus. All right, because they have, for example, they have removed binomial theorem. Now, a lot of chapters are dependent on binomial theorem. So it is totally unscientific. The only effect it will have is that as far as intermediate exam is concerned, some burden will get reduced. As far as intermediate exam, theory exam is concerned, some burden will get reduced. But as far as IIT is concerned, we will not have any, I would say, much relief because of this 30% reduction. But as of now, intermediate board is yet to announce, but they will announce it. As usual, they will take their own sweet time to announce which other 30% will get reduced. But we are not going to wait for it. And anyway, we have to prepare for the entire syllabus as far as JEE Main and JEE Advanced is concerned. So that is as far as the intermediate syllabus is concerned. So hostel, I've already told you, and we will, as soon as the government gives us permission, we will start the hostel. Okay. And English and Sanskrit classes also, again, let me tell you, there is sufficient time for all of us to start English and Sanskrit classes. As and when the time is ripe, we will start English and Sanskrit classes. Don't worry, that decision making, you leave it to us. We will do what is best for you. There is still time for English and Sanskrit. Last year also, you see, we have taken the right decisions. Our intermediate performance, you all know how good that intermediate performance was. So just leave it to us. We will do what is good for you. There is still time for that. At the same time, irrespective of when the exams are going to be held next year, our commitment will continue till the last exam. Okay. For example, I don't know how many of parents are aware of this. As of now, we are supporting 3 batches. 3 batches. We are conducting sessions for 3 batches. It is September now. So till 27th September, our commitment to outgoing seniors is there. We are conducting sessions for them. We are conducting sessions for you. We are conducting sessions for juniors. Never ever we did this. But
Such is the time and such is the responsibility we take, such is the commitment that we have to our students, that we have to conduct. And we are conducting grant tests twice, thrice, 4 times. JEE main grant test we conducted 4 times. MSET grant test again we've conducted. JEE Advanced grant test series is going on for the outgoing seniors. So similarly, for your batch also, whatever be the situation next year, so don't worry about how the situation is going to unfold. Your job is to prepare. The rest you leave it to us. What happens if this is going to happen? What happens if that is going to happen? We are there to take care of all of those things. Okay. Now, Suraj has pointed out a pertinent issue. As far as online classes are concerned, from time to time, we are trying to improve the technology. For example, with the changes that we did last week, the chat time has got reduced. Earlier, it used to take some time. There used to be a lag for chat. Now, starting last 2-3 days, the chat time, the lag for chat time has got reduced. So we have taken care of that. Also, in this connection, let me bring out, because I've been interacting with some parents, also parents who wish to talk to us and get some doubts clarified, can call this number 9000007761. You call this number, you want to talk to us, you tell them that you want to talk to me, and we will respond within half an hour or so. I will call you. So don't worry. So some parents have spoken to me, and one is this regarding the eye strain. So if you see, whatever we have done so far, at the most, you're having 5 hours of classes, that too with breaks, and then that 2 hours of imbibe. That is all. I would say this is not big thing at all, because what has happened is, what is going to happen to you is, tomorrow you get into an engineering college. On an average, most engineering college students spend 8 to 10 hours on the net. Similarly, once you get onto a job, and most of the jobs will be in the IT sector, most of the jobs will be for engineering students, will be in consultancy or whatever. All of them will involve prolonged exposure to computer. So 8 to 10 hours, I think once you start your engineering education, 8 to 10 hours compulsory. So parents from their generation, that generation is not used to this kind of exposure, so they find it uncomfortable. So in this connection, let me also tell you that when we introduced the tablets way back in 2013-14, we had a similar doubt, tablet, 7-inch tablet, how will the student do and all that. But, at that time, my son came back from IIT Madras, and in his vacation, he was staying at home, and he was using everything on the tab itself, all chapters. In fact, what they were doing is, even in the class, even in the physical class, they were taking photographs of what the teacher was doing on the board, and they were using that as notes. So for my generation, I thought, tab, how will they do it and all that. Then I saw in my own house that people were so comfortable. So parents, from your generation perspective, you find it is difficult, but for the current generation, they will not have any problem at all. What you need to do is, you have to see that beyond this 7 hours that we are talking about, student does not spend more time doing other things. So you know what I mean by other things. Yesterday onwards, some other event activity has started, which will keep everybody busy. So I don't want to take the name, you know that. So you ensure that the child does not get stuck to the television screen or whatever, and uses this 7 hours wisely. It is not going to be any kind of eye strain. So imbibe, కొంతమంది పేరెంట్స్ ఎంబైబ్ 2 hours అడిషనల్ గా కొంచెం లోడ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు. ఇది పెద్ద స్ట్రెయినే కాదు. 7 hours is nothing. రేపొద్దున ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోని, ఆ తర్వాత జాబ్లోని స్టూడెంట్ మినిమం 8 to 10 hours కంప్యూటర్కి అతుక్కుపోయి ఉంటాడు. సో డోంట్ ఈవెన్ వరీ అబౌట్ ఇట్. 7 hours is very, very normal, I would say. So don't bother about that. Okay, so this is what I wanted to share with you. And now Krishna Chaitanya will come and talk to you.
If there are any questions, please do not post on question and answers. Please post it in the chat, or you can also send us a WhatsApp. You send us a WhatsApp on this number, we will respond to you. Do not use the question and answer here. Just put it on the chat, and because the chat is getting displayed here in front of me, I will respond to it immediately. So if there are any further questions, we will respond to you. But right now, Krishna Chaitanya will come and talk to you about those two important things: how you should decide whether to come to the college or not, and second is with regard to syllabus completion and the way forward. Okay, right. A very good afternoon, everyone. Okay, quickly, not more than 10 minutes. Two simple questions. One is syllabus. Syllabus, assume that our examination will be, I'm saying will, it will be in Jan. Okay, so no further ado. It is time for revision, because revision every year we do it for 3 months, and it is mandatory that you revise for 3 months. So October 1st onwards, that is within 10 days time, our revision should start. So there is also some syllabus left, and we are saying that revision should start by October 1st. So what you all know about the syllabus, we are in the verge of completion of the syllabus. Physical chemistry అయిపోయింది, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లాస్ట్లో ఉంది, అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఒకటి చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ దీంట్లో కూడా ఫిజిక్స్లో మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అయిపోయింది. లాస్ట్ ఆ ట్రాక్లో కమ్యూనికేషన్ డివైజెస్, సెమీ కండక్టర్స్, చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిసిటీ, కొంతగా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం పార్ట్ అది మిగిలింది. దాని తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్కి వస్తే ఒక ట్రాక్ ఆల్రెడీ ఆల్జిబ్రా పార్ట్ దాదాపు అయిపోయింది, ఓన్లీ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ఉంది. అండ్ క్యాలిక్యులస్ మొత్తం అయిపోయింది, సర్కిల్స్ అయిపోయింది, పారాబోలా స్టార్ట్ అవడానికి ఉంది. పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా, పర్ముటేషన్, బైనామియల్ థీరమ్. సో వన్ ట్రాక్, 1 hour every day is sufficient to complete the syllabus in 1 month time. సో ఒక ట్రాక్ మీకు ఏమవుతుందంటే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ రెగ్యులర్ సిలబస్ 12th క్లాస్లో ఏదైతే ఉందో అది కంటిన్యూ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ ద అదర్ ట్రాక్ we will start revision right from October 1st. So we will be having our revision, and also we will be parallelly completing our syllabus, because major chunk is over. 80% syllabus అయిపోయింది. లాస్ట్ 20% ఏదైతే కాంపెన్సేట్ చేయాల్సి ఉందో that is what is only left. So revision will start right away from October 1st. Syllabus will be completed by October 31st. Whatever pending syllabus is there, that 20% also parallelly complete అయిపోతుంది. And by January 1st week, we will complete our revision and everything, and you should be ready by January 15th to give the examination. Okay, so last time examinations చూసుకుంటే what we observed is the students who were thinking that exams may not happen, వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్లాప్ అయ్యారు. ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ అవుతాయి, ఖచ్చితంగా అవుతాయి అని ఆ బిలీఫ్తో ప్రిపరేషన్ ఫుల్ స్వింగ్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళారో వాళ్ళందరూ ఎక్స్ట్రాడినరీగా, అంటే వాళ్ళ యూజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ 5000 ర్యాంక్ ఉంటే దే గాట్ 1000 ర్యాంక్. అండ్ ఎవరైతే 5000 వస్తుంది అని క్యాజువల్గా తీసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ 10,000-20,000లోకి వెళ్ళిపోయింది. సో యూ షుడ్ నాట్ డూ దట్ మిస్టేక్. యూ ఫర్మ్లీ బిలీవ్ దట్ యువర్ JEE Main examination will be in Jan, and that will be in Jan most likely. పోస్ట్పోన్ చేయడానికి పెద్ద రీజన్ కూడా ఏమీ లేదు. ఆ రీజన్ ఎందుకు లేదో ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్. కరోనా, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? సో ఐ బిన్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ ఐఎమ్ మీటింగ్ పీపుల్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, బయట మనం చూస్తున్నప్పుడు, యూ ఆల్సో కెన్ గో అవుట్ ఇన్ యువర్ కార్, జస్ట్ టేక్ అరౌండ్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 2 divisions. ఒకటి స్కూల్స్ రన్ అవ్వట్లేదు, రెండోది IT సెక్టర్ వాళ్ళు దే ఆర్ డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. మిగతా ఏ ఫీల్డ్ తీసుకున్నా కూడా ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్ టు ద ఆఫీస్, అందరూ రోడ్ల మీద బాగానే వస్తున్నారు, ఆల్ ఆఫీసెస్ ఆర్ ఓపెన్, ఆల్ షాప్స్ ఆర్ ఓపెన్, లైఫ్ ఈజ్ నార్మల్. ఓకే, లైఫ్ ఈజ్ నార్మల్ అంటే మరి కరోనా వల్ల ఇబ్బంది ఏం లేదా అంటే ఒక సెక్షన్కి అస్సలు ఇబ్బంది లేదు. ఐవ్ సీన్ మెనీ కేసెస్ వేర్ పీపుల్ డిడెంట్ ఈవెన్ నో దట్ దే గాట్ దట్. ఇది ఎక్కడవుతుంది అంటే ఎవరికైతే కోమార్బిడిటీస్ లేవో, అంటే డయాబెటీస్ కానీ, ఎదర్
హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ, హై బీపీ ఇట్లాంటివి లేకుండా, ఏజ్ 60 కన్నా పైబడి లేకుండా ఉంటే అసలు మనకు వచ్చినట్టు కూడా మనకు తెలియదు. కొంతమందికి స్లైట్ బాడీ పెయిన్స్ ఏదైతే మనకి నార్మల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో వస్తాయో అట్లాంటి బాడీ పెయిన్స్తో బయటపడిపోతున్నారు. సో ఇది అంత పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ కోమార్బిడిటీస్ ఇంట్లో ఎవరికి లేకపోతే. ఇంట్లో ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు, ఎక్స్ట్రీమ్ షుగర్ అంటే మీన్ టు సే, అండ్ కొద్దిగా ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, వేరే డిజీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని అనుకుంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేకపోతే హ్యాపీలీ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ నార్మల్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. అంత కూడా మనకు ఉండకపోవచ్చు. కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ 4-5 days సతాయిస్తుంది. దీంట్లో అసలు ఎవరికి వచ్చినట్టు కూడా తెలియదు. ఇంట్లో ఎవరికి వచ్చినాక వీళ్ళు చెక్ చేయించుకున్నారు, వీళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చింది. అట్లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు. క్లోజ్ టు 70-80% ఆర్ అసిమ్టమాటిక్. సో పిల్లలు ఎస్పెషలీ దే విల్ బీ వెరీ హెల్దీ అండ్ కరెక్ట్ ఏజ్లో ఉన్నారు, వేర్ దర్ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ హై. సో వీళ్ళకి అంత పెద్దగా ఇంపాక్ట్ ఏమి దీనివల్ల ఉండదు. జేఈఈ మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ ఎ ప్రూఫ్ ఫర్ దాట్. నీట్ ఎగ్జామినేషన్ వాజ్ ఆల్సో ఏ ప్రూఫ్ ఫర్ దాట్. ఒకరోజు 1,00,000 మంది వచ్చి ఎగ్జామ్ రాసి సెంటర్స్ల మీద ఆ ఫోటోలు చూస్తే మీరు ఒకరి పిల్లల మీద ఇంకోళ్ళు పడ్డారు, అయినా కూడా వాడికి పెద్దగా ఏమి ఇబ్బంది కాలేదు. ఎందుకంటే దే విల్ ఆల్ బీ అసిమ్టమాటిక్ అండ్ వీళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ వీ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఎట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్. ఇంట్లో ఎవరైనా ఈ కోమార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే, 65-70 పైన పడిన ఏజ్ వాళ్ళు ఉంటే, హార్ట్ డిజీజెస్ ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేని పక్షంలో పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. హౌ విల్ బి ద రివిజన్ క్లాసెస్? మామూలుగానే సెకండ్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ యూ హ్యావింగ్ 2 tracks ఇన్ ఫిజిక్స్, 2 tracks ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, 2 tracks ఇన్ కెమిస్ట్రీ. మ్యాథమెటిక్స్ ఒక ట్రాక్ అయిపోయింది కనుక ఆపేసాము. ద ట్రాక్ విల్ కంటిన్యూ నౌ విత్ రివిజన్. అలాగే ఫిజిక్స్లో ఒక ట్రాక్ అయిపోతుంది సిలబస్, ఆ ట్రాక్ రివిజన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. కెమిస్ట్రీలో కూడా ఒక ట్రాక్ కంక్లూడ్ అవుతుంది, ఇంకో ట్రాక్లో ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ సెకండ్ ట్రాక్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ రివిజన్. సో సేమ్ టైమింగ్స్ ఏం మారవు, అంతకుముందున్న టైమింగ్సే. దాంట్లో హాఫ్ పార్ట్ విల్ బి రివిజన్ అండ్ హాఫ్ పార్ట్ విల్ బి రెగ్యులర్ సిలబస్. ఓకే, సో మీరందరూ చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటి అంటే, క్లాస్కి ఎందుకు రావాలి, రాకపోతే ఏమవుతుంది, వస్తే ఏమవుతుంది, రాకపోయినా ఏమీ కాదు, వచ్చినా కూడా కొత్తగా ఏం జరగదు. ఓన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. మన క్లాసెస్ అయితే చాలా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ ఆల్సో సీయింగ్ అదర్ క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ ద కంట్రీ అండ్ వాళ్ళు మెనీ ఆఫ్ ద రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్స్ లైవ్ క్లాసెస్ కూడా ఐ గెట్ టు సీ దెమ్. సో వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే అవర్ క్లాస్ ఆర్ వెరీ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ హైలీ టెక్నాలజికల్, మంచి బ్యాండ్విడ్త్తో వస్తున్నాయి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్లీజింగ్. సో పెద్దగా మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, ఇంట్లో కూర్చున్న ఫీలింగే ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో పిల్లలు, ఎవరైతే పేరెంట్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో, దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ప్రాపర్ డివైజెస్ అండ్ ప్రాపర్ నెట్ కనెక్టివిటీ ఎవరికైతే పెట్టారో వాళ్ళందరికీ అబ్సల్యూట్లీ ఎక్కడ కూడా తేడా రావట్లేదు. చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నాను, దే ఆర్ ఆల్ ఫీలింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ లైవ్ క్లాస్ అండ్ దే ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ హోమ్. అంత బాగానే ఉంది. ఒక్క ప్రాబ్లం వస్తుంది చిన్నది, ఏంటంటే దట్ ఈస్ సైకలాజికల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అకాడమిక్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ టెక్నాలజీ. ఈ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఏజ్లో పియర్ కనెక్ట్ అనేది మోస్ట్ ఎసెన్షియల్. ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు అదే ఏజ్ గ్రూప్ ఫ్రెండ్స్తో మింగిల్ అవ్వడం, కొద్దిగా కలిసి మాట్లాడటం, ఇదంతా ఉంటే సైకలాజికల్గా మనం కూడా చూస్తున్నాం. కంప్లీట్లీ వెజ్డ్ అప్ అయ్యి, నేను పర్సనల్గా ఐ టేక్ ఏ హాలిడే ఎవ్రీ 4 months. సో లాస్ట్ 6 months నుండి ఎక్కడికి బయటికి పోలేదు, కంప్లీట్ సఫకేషన్ అదంతా ఉంది. సో పిల్లలకైతే డెఫినెట్గా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అది. సో కొంచెం బయటకు వచ్చి వాళ్ళు ఆ బ్రీదర్ స్పేస్ అది వచ్చి ఏజ్ పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతే దట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ టు దెమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ ప్రిపరేషన్. అది కాకుండా నేను ఒక్కనే ప్రిపేర్ అవుతున్నానేమో, ఇంకెవరు నాకు కనబడట్లేదు, ఇట్లాంటి అపోహలు కూడా వెళ్ళిపోతాయి. ఒకసారి వచ్చి క్లాస్లో కూర్చుంటే దే విల్ సీ ఆల్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో ఆర్ ప్రిపేరింగ్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే ఆర్ ఓన్లీ అలోన్ ప్రిపేరింగ్, కంట్రీ వైడ్గా అందరూ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. కాంపిటీషన్ని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు, సబ్జెక్ట్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు, దిస్ లవ్ సాల్వింగ్ దోస్ క్వశ్చన్స్, ఆ ఛాలెంజెస్ అన్ని తీసుకుంటారు. సో అద్భుతంగా ఇంట్లో కూర్చొని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. కొంతమంది మార్క్స్ అయితే ఫినామినల్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. వాట్ ఎవర్ దర్ ఫస్ట్ ఇయర్ మార్క్స్, దాని కంపారిజనే లేదు, ఫినామినల్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ అక్రాస్ ద కంట్రీ. సో అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. అండ్ ఆ లోన్లీనెస్, ఆ ఫీలింగ్, నేను ఒక్కనే ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అనే ఫీలింగ్ కొద్దిగా పోతుంది. దానికోసమే చాట్ కూడా ఓపెన్ చేశాం, సో దట్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు see other people also chatting in the box. Okay, so peer connect కోసం coming to college will be important.
ఆర్ అదర్వైజ్ మీ ఏరియాలోనే ఒక ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు ఉంటే ఆ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళని యూ కెన్ ఇన్వైట్ దెమ్ టు హోమ్ అండ్ ఆస్ దెమ్ టు కో లెర్నింగ్ ఏదైతే ఉందో కో స్టడీయింగ్ అది చేయమని చెప్పాలి అండ్ విత్ వన్ సూపర్విజన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఐ విల్ రిపీట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Why it is essential to come to college? I am not calling it essential. What is the advantage of coming to college is to have that peer connect. Peer connect is important, especially psychologically it will have a lot of importance to it. Why? Because when a student comes to the college, he will see a lot of people preparing along with him, and he will not feel that loneliness. He will not feel that he is alone preparing for this competition. That loneliness and that feeling of aloneness will go. That togetherness will give them a lot of power, lot of strength, and lot of emotional support. And that is the main advantage of coming here. Just in case you are not able to come to college for whatever reason, there is no compulsion. Try to create a similar atmosphere at your home. You can invite 2 or 3 of his friends or somebody living nearby, maybe from the same college, maybe from a different college, but from similar age group, maybe 11th and 12th kid or 12th and not with engineering college. Between 11th and 12th, you can invite people and ask 2 3 people to prepare together, because this same age group is a very important thing. And it is not that we have disconnected them from all of this for 1 month or 15 days or 2 months. It has been already 6 months now. So March lo eppudo start ayindi. We started this shielding ourselves from March 20th. So we are already on September 20th. So 6 months now, we have absolutely a social distancing or complete distanciation from everything, which is not very positive. Precautions are very important. Along with that, our psychological life is also very important. దానికోసం opening up with all safety precautions is equally important. So I made థింగ్స్ సింపుల్, ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేయలేదు అనుకుంటున్నాను. ఐ విల్ రిపీట్. ఇంట్లో ఎవరన్నా కోమార్బిడిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంబడి విత్ కోమార్బిడిటీస్ లైక్ డయాబెటీస్, హైపర్టెన్షన్ అండ్ ఏజ్డ్ పీపుల్ అబౌవ్ 60 years in age, people with heart diseases, lung diseases, respiratory problems, it's better not to come to college. Okay, and if there is no such person, coming to college will not give you any trouble. Most of the cases are asymptomatic. You will not even know that you have caught up corona, even if you have caught it up. Okay, so that will not be a big problem at all. It will just be like any other cough or cold. And along with that, taking precautions is very essential. We have to be responsible. So wearing mask, face shield, having temperature scans, all this is essential. Along with that, you should be stress free, happily coming to the college, be prepared, whatever comes, I'll be happy with it. Somebody has not attended online classes for 1 or 2 months, all the recording of those classes are there, and revision is also starting. October 1st onwards, revision is also starting. So revision part, if you take seriously, you will be on the line. Absolutely no problem. So any further doubts? How many students accepted to come to college? It's like this: 40% of the students are willing to come to college, 20% are not yet sure, they want to observe and then come, and 40% they said they're not going to come. Hostelers, hostel is not at all open. Okay, so for people who belongs to different towns, there will be 2 or 3 friends from your own town. You can ask them to come to your place, make a group, peer group, and then you can prepare from there. Or if you have some relatives here, most of the relatives are also not welcoming people nowadays, so it's up to you to decide. Hostel, as of now, we don't have any permission from the regulators. We are not supposed to open. Any more doubts? So revision, we are starting from October 1st. Revision, we are starting from October 1st. The remaining 10-15% of part of the syllabus will be parallelly continuing and will be completed by September 31st. And January 15th is something which you should have in mind as your examination date. If at all you come, is it mandatory to stay until 5 p.m? Not at all. It's up to you. You can come, clarify your doubts, and you can go. Post lunch, you can go. 5 p.m. is something which we thought of because that 1 hour during the lunch, 1-2 hours during the lunch, you will clarify your doubts.
listen to some other classes here and then go. And also listening to the classes on a PowerPoint projector will be little more comfortable than watching it on a small screen or a TV, because this will be a rear end projection. Light will get reflected on the board and comes back. Whereas when you watch a TV or a digital device, it will be a front end projection. So this will be a little more comfortable for your eyes. So you can continue the class. So if you are not willing, you can go. Absolutely not. Sure. Separate maths class for advanced examination. We will do it. We will do it. You need not be scared. 3 months is a sufficient time to revise. 3 months is a sufficient time to revise. Happily, you can revise. There is no necessity for any uniform. Happily, you can revise. And Suraj, you can also call me. My number is 78930163331. Okay, you can call me on this number for your doubts. Transport is absolutely not there. You have to personally arrange for your transport, and we don't again advise you to use public transport. Okay, if your father can pick and drop you, or you can drive yourself, or some other means, you have to check. Absolutely no public transport from college side, and we don't even advise you to take public transport. How much time will they take to complete one chapter in revision class? In revision class, it will be like this: maths, one chapter a week, one chapter a week. Physics, chemistry, again, most of the chapters will be one chapter a week. Some smaller chapters, maybe like surface chemistry, will be clubbed with solid state, or maybe statistics and reasoning will be clubbed with probability, or it can be clubbed with some other smaller chapter. So such type of clubbings will be there. But usually any chapter like progressions or quadratic or rotational dynamics or Newton's laws and friction, they will all be done one chapter a week. Okay, so one chapter in mathematics, one chapter in physics, and one chapter in chemistry. 3 months time you have. Even within that 3 months time, everything will be revised. And parallelly, you should also plan your revision in a similar way. And improvement will not come in a day or week, sir. Improvement will always be a gradual process. Definitely, students will improve. Have trust in them, have faith in them. Just ensure that they are preparing in a right way. Improvement that destined to happen. It will not come in a week's time. It will not come in a day's time, because a lot of other psychological factors, along with subject factors, they have to fine tune and get shaped. It is about conditioning, and conditioning is a slow process. ఒక చిన్న మొక్క మనం విత్తనం పెడితే అది మొక్క లాగా బయటికి రావడానికి వారం పడుతుంది, అది వృక్షం అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దాట్. ఆ కండిషనింగ్ అంతా, అండ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ. సో వాళ్ళకి ఏ టార్గెట్, మైండ్లో ఎప్పుడు కూడా టార్గెట్ పెట్టుకోకండి. దిస్ ఈస్ ఎ మెసేజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టార్గెట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. జస్ట్ ఎంజాయ్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ సీ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ బెస్ట్. నేను ఇంతకుముందు ఆల్ అక్రాస్ ద పీపుల్ ఇన్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ చెప్పినప్పుడు కూడా ఐ రిపీటెడ్ ద సేమ్ వర్డ్. దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్. ఆ మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఛాలెంజ్, ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఛాలెంజ్, దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఛాలెంజ్. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ తోటే మనకి పనులు అవుతాయి. స్ట్రెస్లో ఎప్పుడు కూడా పనులు కావు. ఎస్పెషలీ ఎగ్జామ్ లైక్ జేఈ మెయిన్ అండ్ జేఈ అడ్వాన్స్, యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్రియేటివ్ ఇన్ థాట్. ఇది డైరెక్ట్గా తెలిసిన క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రీప్రొడ్యూస్ చేయడం కాదు. లైక్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్రియేటివ్. సో అది ఎప్పుడవుతుంది అంటే మనం స్ట్రెస్ ఫ్రీగా హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. సో హ్యాపీ మైండ్ తోటి, దట్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ బికాస్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్. అండ్ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కండిషనింగ్ అవర్ మైండ్. నాకు ఫిజిక్స్ నచ్చదు, కెమిస్ట్రీ నచ్చదు, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నాట్ రియల్, దే ఆర్ ఆల్ ఫిక్షన్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అవర్ మైండ్. యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్. మనం ఏది నచ్చుతుంది అనుకుంటే అదే నచ్చుతుంది. బట్ దట్ నీడ్ నాట్ బి, దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్.
మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ లైక్ అవర్ మామ్ కుక్డ్ ఫుడ్. మన మమ్మీ ఎందుకు నచ్చుతుంది, ఇంకేదో ఎందుకు నచ్చదు అంటే మనం అలా కండిషన్ అయి ఉన్నాం చిన్నప్పటి నుండి. మమ్మీ నాకు చేస్తుంది, మమ్మీ పట్ల ప్రేమ, దట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ అంటూ ద ఫుడ్ కుక్ బై. సో దట్స్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కండిషనింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆ ఫుడ్లో ఏముండదు అంత పెద్దగా, బయట తీసుకెళ్ళి పెడితే అందరూ ఎవరికి నచ్చకపోవచ్చు, బట్ మనకి మాత్రం చాలా నచ్చుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ సబ్జెక్ట్స్ కెన్ ఆల్సో బీ కండిషన్. సో మన మైండ్ని కండిషన్ చేసుకోవాలి దట్ ఐ లవ్ మ్యాథమెటిక్స్, ఐ లవ్ ఫిజిక్స్, ఐ లవ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ బికాస్ ఐ లవ్ దెమ్. అండ్ ఎగ్జామ్ కూడా నేను ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకుంటున్నాను కనుక నేను రాస్తాను, ఐ విల్ గివ్ మై బెస్ట్. అంతేగాని ఎప్పుడు 200 తెచ్చుకుంటాను, 250 తెచ్చుకుంటాను, 180 ఈ నెంబర్స్లో ఎప్పుడైతే మాట్లాడడం మొదలు పెడతామో ఫాల్ అనేది ఇమ్మీడియట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. డోంట్ ఎట్ ఆల్ టాక్ అబౌట్ నెంబర్స్. జస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద ఛాలెంజ్. జస్ట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ యువర్ బెస్ట్. ఎగ్జామ్లో నేను హ్యాపీగా ఐ యూటిలైజ్డ్ మై 3 hours టైం అని ఆ కంటెంట్నెస్తో వస్తే బయటికి ఆటోమేటిక్గా మీకు స్కోర్ వచ్చేస్తుంది. స్కోర్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఎ బై ప్రోడక్ట్. దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అప్లికబుల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, ఈవెన్ యువర్ లైఫ్. నేను ఇంత చేస్తాను అంత చేస్తానని పెట్టుకుంటే ఏది చేయలేము. 100 ప్లాన్లు వేస్తే ఏవి వర్కౌట్ కావు. ఏదో ఒకటి ఎంజాయ్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ పోతే ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సమ్ ఫార్ములా ఇట్లా ఉంటుంది, జస్ట్ చెక్ ఇన్ ద గూగుల్. 1.001 హోల్ పవర్ 365 ఈ నెంబర్ ఎంత? సో జస్ట్ 1.1% ఇంక్రీజ్ మనం డైలీ చేసుకుంటూ పోయినా ఆఫ్టర్ 365 days హౌ మచ్ విల్ దిస్ బి అంటే దిస్ విల్ బి క్లోజ్ టు బైనామియల్ థియరమ్ అప్రాక్సిమేషన్. పిల్లలకు తెలుసు దిస్ మే నాట్ బి రైట్ నెంబర్, బట్ దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ బి క్లోజ్ టు 36. సో ఈ 0.001 కదా చాలా స్మాల్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది నాకు ప్రతిరోజు. ఇది నాకు కన్సిడరబుల్ కావట్లేదు, పవర్ 7 పెట్టుకుంటే చాలా స్మాల్ నెంబర్ వస్తుంది. సో బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దట్ పవర్ 365 1 year టైం లైన్లో, 6 months టైం లైన్లో, 2 months టైం లైన్లో ఈ నెంబర్స్ చూసామంటే దే విల్ బి వెరీ బిగ్ నెంబర్స్. దే విల్ బి వెరీ బిగ్ నెంబర్స్. సో గ్రోత్ విల్ బి ఫినామినల్ అండ్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, నాట్ స్పాంటేనియస్లీ. కనుక ఫేత్ పెట్టండి, మీ మీద మీకు ఫేత్ పెట్టండి, మీరు తీసుకుంటున్న ప్రిపరేషన్ మీద ఫేత్ పెట్టండి, పాజిటివ్ మైండ్తో ప్రిపేర్ అవ్వండి. సక్సెస్ విల్ ఆల్ బీ యువర్. సక్సెస్ ఇస్ డెస్టైన్డ్. దాని గురించి మీరు వరీ అవ్వనే అవ్వదు. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? వుడ్ యూ సజెస్ట్ స్టూడెంట్స్ టు సీ ఐపీఎల్ దిస్ ఇయర్? డెఫినెట్గా చూడండి, కాకపోతే మొత్తం మ్యాచ్ కాదు. మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు గెలిచారు, ఎవరు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ వచ్చింది, ఈ డేటా మాత్రం 2-3 minutes టైం స్పెండ్ చేసి చూడండి. అంత పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఏం కావు, చూడక్కర్లేదు. ఐ డోంట్ వాచ్ ఐపీఎల్ ఎస్టర్డే, బట్ డూప్లిసిస్ క్యాచ్ ఎట్లా పట్టాడు 2 highlights చూశాను, సరిపోయింది. దట్ వాస్ ద ఓన్లీ ఫన్. అండ్ దాని తర్వాత అంబటి రాయుడు అవరో తెలుగు ప్లేయర్ బాగా కొట్టాడు, ఆనందపడ్డాను. దట్ విల్ హార్డ్లీ టేక్ 2 to 3 months టైం, 2 to 3 minutes టైం, అండ్ దాంట్లో ఉన్న మొత్తం మజా వచ్చేస్తుంది మనకి. అంతేగాని చూసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ బుల్షిట్. దాని బదులు హ్యాపీగా పాటలు పెట్టుకోండి, డాన్స్ చేయండి, ఇంకా మంచి మంచి పనులు చేయండి. ఇంట్లో బాల్ పెట్టుకొని గోడకేసి కొట్టండి, పట్టుకోండి. అట్లాంటి చాలా మంచి పనులు చేసుకోవచ్చు. Will revision start with 11th syllabus? Of course, revision will start with 11th syllabus. And you mix match చేసి ఉంటాయి. We will send the schedule very soon to you. Just synchronize your preparation also with that schedule. Can parents get students weekly examination results via SMS or by WhatsApp? Your mentors, you can be in touch with your mentors, sir. They will update you not just the performance but about the entire thing. So we request you to call, be in touch with your mentors. They will send the entire performance sheet. You can also ask for the report card and everything. We will ensure all that will happen. What about revision exams? Of course, they will be there, and they will be there every week. So every week, right from October 1st week onwards, every week you will be having part of the syllabus as your revision examination syllabus and part of the examination syllabus, current examination syllabus. 50% that and 50% this. So partly examinations will go on, and after every 3 weeks you will have a part test, cumulative part test, that will be exclusive revision test. Okay, so plenty of examinations you will be writing, and success is all yours. We are all there with you. Any doubts you have, you can reach us. This is my number, this is college number. You can reach us. We are always there with you. Okay, thank you. Imbibe topics are almost same every week. That is happening because circles has taken 3 weeks. So as long as circles is going on, we cannot put some other topic, and current electricity has been going for 3 weeks. So we had to repeat.
So this week onwards, they are giving a combination like circle with definite integral. Something from the past is also given. Last week it was circle with area. So area revision was also happening along with circles. This time circle you will be revising with definite integrals. So all these things will happen. And once we start revision, you will start to get variety of topics. Happily you can collect. Mithilesh, you can collect whatever books you have in the hostel, you can happily come and collect. You can call Suresh on that. He can also arrange some delivery to you. So whichever way, whatever is best, you can choose. Of course, you will be given accessibility for Imbibe first year. Definitely, once the revision starts, that will be made available to you. Can I use social media for 10 to 20 minutes daily? See, 10 minutes of social media is not just 10 minutes. దాని ఎఫెక్ట్ ఇంకో 4 times ఉంటుంది. 40 minutes వరకు ఆ 10 minutesలో చూసుకున్న అప్డేట్స్ అన్నీ అవి మన మైండ్లో కంపేర్ అవ్వడానికి ఇంకో 40 నిమిషాలు పడతాయి. ఆ సోషల్ మీడియా అప్డేట్స్ కన్నా న్యూస్ పేపర్ అప్డేట్స్ బెస్ట్. అది కూడా ఫోన్లో వద్దు, ఫిజికల్ న్యూస్ పేపర్ తీసుకోండి, హ్యాపీగా చదువుకోండి, ఓ రీడర్ సజెస్ట్ తెచ్చుకోండి, స్టోరీస్ చదువుకోండి, పంచతంత్ర టేల్స్ చదువుకోండి, మంచి మంచి పుస్తకాలు చదువుకోండి. సోషల్ మీడియాలో చెత్త న్యూస్లు ఉంటాయి, దాంట్లో ఏం అప్డేట్ ఉండడానికి ఉండదు. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అన్అథెంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడాలంటే ఫోన్ చేసి మాట్లాడండి హ్యాపీగా, దాన్ యూజింగ్ ఎనీ సోషల్ మీడియా. మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దోస్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ లెవెల్ టు యూ, అంటే మీకు ప్రాపర్లీ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళతో హ్యాపీగా మాట్లాడండి. ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడండి. 5 to 10 minutes ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. బట్ సోషల్ మీడియా ఈజ్ ఎ క్రాప్ అండ్ ఇట్ విల్ అన్నెసరీ డిస్ట్రాక్ట్ యూ. పర్సనలీ నేను కూడా చూస్తున్నాను, ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 40 ఆల్సో గంట సోషల్ మీడియా స్పెండ్ చేసిన తర్వాత 3-4 గంటలు బుర్ర పనిచేయదు. సో దట్స్ a waste of time. Maybe Sunday ఒక half an hour 40 minutes you can get a update on it. That too if you feel that it is mandatory, otherwise అదంత పెద్ద యూజ్ ఏం కాదు. Is it necessary to purchase chemistry NCERT? Absolutely yes. ఎందుకంటే అంతకుముందు అయితే I would have suggested to go through online material in the tab. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ వాడుతున్నారు కనుక, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్ వెరీ చీప్లీ, 200 రూపాయలకి వచ్చేస్తుంది. హ్యాపీగా పర్చేస్ చేసుకోండి. కెమిస్ట్రీ NCERT మొత్తం బట్టి కొట్టేసేయాలి. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇన్ అవర్ మైండ్. షార్పెన్ యువర్ బ్రెయిన్. షార్పెన్ ఎట్లా చేస్తాం? సానబడితే అవుతుంది, ప్రాక్టీస్ చేస్తే అవుతుంది. ద మోర్ అండ్ మోర్ యూ ప్రాక్టీస్, మోర్ అండ్ మోర్ యూ స్పెండ్ యువర్ టైమ్ అనే సబ్జెక్ట్, బ్రెయిన్ విల్ ఆటోమేటికలీ గెట్ షార్పెండ్. ఎంత బాగా మనం బాడీ ఫిజికల్గా అజిలిటీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? డైలీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, డైలీ రన్నింగ్ చేయాలి. చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సేమ్ థింగ్ విత్ బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ ఆ జిమ్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే డైలీ నువ్వు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తుండు, ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తుండు, కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తుండు, చేసినవి రిపీటెడ్గా మెమరైజ్ చేస్తుండు, కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అవుతుండు, ఆటోమేటికలీ బ్రెయిన్ విల్ గెట్ షార్పెండ్. NCERT ఆర్ తెలుగు అకాడమీ, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఫిజిక్స్. సో తెలుగు అకాడమీ కొనుక్కోండి. ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ రీప్రింట్ ఆఫ్ NCERT ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. మ్యాథమెటిక్స్ ఒకటి, తెలుగు అకాడమీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ NCERT. సో మన తెలుగు అకాడమీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఫర్ ఆల్ 3 books, తెలుగు అకాడమీస్. మూడ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది? ఇమ్మీడియట్గా నీ ఫేవరెట్ సినిమా పెట్టుకో, ఆటోమేటిక్గా మూడ్ వస్తుంది సినిమా చూడడానికి. బంద్ చేసి అడుగు, ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ ఏ క్వశ్చన్. సినిమా చూడడానికి మూడ్ వచ్చినప్పుడు చదవడానికి ఎందుకు మూడ్ వస్తలేదు? మూడ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వెన్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద టాస్క్, మూడ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. నీకు ఇష్టమున్న పని చేయాలంటే మమ్మీకి రోజు మూడ్ వచ్చే వంట చేస్తుందా? మీకు చేసి పెట్టడం ఇష్టం కనుక చేస్తుంది, అంతే కదా. డాడీ రోజు మూడ్ వచ్చి ఆఫీస్కి వెళ్తాడా? వెళ్ళాలి కనుక వెళ్తాడు. నువ్వు చదవాలి కనుక చదవాలి వెళ్తాను, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కనుక చేస్తున్నాను అంటే ఆటోమేటిక్గా మూడ్ వస్తుంది, నీకు పడుకోవాలనిపించదు. వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, ఆ ఛాలెంజ్లో ఎంజాయ్మెంట్ తీసుకుంటున్నావు, ఆ క్వశ్చన్ని సొంతంగా సాల్వ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న జాయ్ని రిలీజ్ చేస్తున్నావు అంటే నీకు పడుకోబుద్ధి కాదు, పడుకోవడానికి మూడ్ రాదు. పడుకోవాలి కనుక పడుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో స్టార్ట్. ఎవరి కోసమో చదువుతున్నాను, ఎందుకోసమో చదువుతున్నాను, సీట్ల కోసం చదువుతున్నాను, ర్యాంకుల కోసం చదువుతున్నాను అంటే యూ విల్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ మూడ్. నా కోసం చదువుతున్నాను, ఆ చదువులో ఉన్న ఎంజాయ్మెంట్ కోసం చదువుతున్నాను అని చదివితే నథింగ్ కెన్ స్టాప్ యూ. హ్యాపీగా నీకు అది వీడియో గేమ్ ఆడినట్టు ఉంటుంది. యూ విల్ ఎంజాయ్ దట్ ప్రిపరేషన్ విల్ గో ఆన్. ఓకే, సో మూడుకి అదే, దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం. బిల్డ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. ఇది నిన్ను నువ్వు కండిషన్ చేసుకుంటే 1 weekలో ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. టెల్ యువర్ సెల్ఫ్, ఈ బ్రెయిన్ని నువ్వు సెల్ఫ్ హిప్నటైజ్ చేసుకో. ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఐ లవ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్, ఐ ఎంజాయ్ వర్కింగ్ దెమ్. ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి చూడు,
ఒక మినిట్ పాస్ చేయ సాల్వ్ అయిన తర్వాత ఆన్సర్ నీకు కరెక్ట్ వస్తే ఎట్లాంటి ఎంజాయ్మెంట్ వస్తుంది, ఫీల్ దట్ ఎంజాయ్మెంట్, ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ స్టడీ త్రూ యువర్ బాడీ, త్రూ యువర్ ఫీలింగ్స్, త్రూ దట్ ఎంజాయ్మెంట్. ఆటోమేటిక్గా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పుట్టుకొస్తుంది. వేరే ఎక్స్టర్నల్ మోటివేషన్ ఏది పనిచేయదు. నీకు నువ్వే మోటివేటరు, నీకు నువ్వే ఇన్స్పిరేషను, నీ క్వశ్చన్స్లో నీకు వస్తున్న ఆన్సర్సే నీకు గోల్ పోస్ట్. దట్ వన్స్ యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్, నథింగ్ కెన్ స్టాప్ యూ. ఐపీఈ బుక్స్ అది మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ చెప్పాను కదా. ఇంగ్లీష్ యూ నీడ్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ నౌ. మీకు చెప్తాం ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ చదవాలో. దట్ విల్ బి ద రైట్ టైం. 10 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ అయిపోతుంది, సాంస్క్రిట్ అయిపోతుంది. ఓకే, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ యువర్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. నౌ 3 monthsలో ఎగ్జామినేషన్స్ ఉన్నాయి. హ్యాపీగా అందరం సక్సెస్ కావచ్చు. నీట్గా ఈ రోజు నుండి డెడికేటెడ్గా ప్రిపేర్ అవుదాం. ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ రీచ్ అస్. వీఆర్ దేర్ విత్ యూ. పాజిటివ్లీ లెట్ us ప్రిపేర్, మోటివేటెడ్గా ప్రిపేర్ అవుదాం. ఒక పియర్ గ్రూప్ని మనతో పాటు పెట్టుకొని collectively you have to be successful. Okay, all the best everybody.